Chapter 1. Нэгдүгээр бүлэг. Mr. and Mrs. Dursley are very normal people. Ноён хатагтай Dursley хоёр нь их энгийн хүмүүс. And they are happy to say that. Тэд нар үүнийгээ хэлэхдээ баяртай байдаг. Mr. Dursley is the director of a firm. Ноён Dursley бол фирмийн захирал. His firm's name is Grannings. Түүний фирмийг Grannings гэдэг. And it makes drills. Энэ нь өрөм хийдэг юм. He is a big fat man. Тэрээр том бүдүүн хүн with a large mustache. Том живэр сахалтай. But he doesn't have almost any neck. Гэхдээ тэрээр бараг ямар ч хүзүүгүй. On the other hand, харин Mrs. Dursley is thin and blonde. Хатагтай Dursley-ийн туранхай бас шаргал өстэй. And has a very long neck. Үнэхээр урт хүзүүтэй. They have a son. Тэдэнд нэг хүү байдаг. His name is Dudley. Түүнийг Dudley гэдэг. They think, тэд нар боддгоо, that he is the best boy in the world. Тэр бол энэ дэлхийд дээрх хамгийн гайхалтай хүү гэж тэд нар боддог юм. The Dursleys have everything. Dursley-гийнхэнд бүх зүйл байдаг. But гэхдээ they also have a secret. Тэдэнд нэгэн нууц байдаг юм. And they don't want people to know it. Тэд нар үүнийгээ хүмүүст мэдгэдгийг хүсдэггүй. Mrs. Potter is Mrs. Dursley's sister. Хатагтай Potter бол хатагтай Dursley-гийн охин дүү. But they didn't meet for many years. Гэхдээ тэд нар олон жилийн хугацаанд уулзаагүй. Sister гэдэг нь охин дүүгээс гадна бас их ч гэсэн утгатай байдаг шүү дээ. Хоёулангийн илэрхийлдэг. Mrs. Dursley doesn't like her sister. Хатагтай Dursley охин дүүдэд дурггүй. Because яагаад вэ гэхээр her sister and her stupid husband are so different from them. Түүний охин дүү болоод түүний тэнэг нөхөр нь тэднээс маш ондоо. They know that тэд нар мэддэг. The Potters have a small son. Potterийн нэгэн бяцхан хүүтэй гэдгийг нь мэддэг. But they never saw him before. Гэхдээ тэд нар өмнө нь түүнийг хизээж харж байгаагүй. They don't want Dudley to meet a boy like that. Тэд нар Dudley-г тийм хүүтэй уулзуулахыг хүсдэггүй юм. When Mr. and Mrs. Dursley wake up on cloudy Tuesday, нэгэн бүрхэг мегмар гарагт хатагтай ноён Dursley хоёр сэрэхтэй, they don't know, тэд нар мэдэхгүй байлаа, that strange things are happening all over the country. Улс даяар их сонин хачирхалтай зүйл тохиолдож байгааг тэд нар мэдэхгүй байсан юм. At 8:30, 8:30 минутанд, Mr. Dursley gets into his car, ноён Dursley машиндаа суугаад, and goes to work. Ажилдаа явлаа. He sees the first strange thing when he is on the road. Тэрээр замд явж байхдаа эхний хачин зүйлийг олж харлаа. A cat is reading a map. Нэгэн муур газрын зураг харж байлаа. A few minutes later, хэдэн минутын дараа, he sees another strange thing. Тэрээр өөр нэгэн сонин зүйл харлаа. There are many people with funny clothes. Тэнд их сонин хувцастай олон хүмүүс байлаа. He thinks that тэрээр бодлоо it is some stupid new fashion. Энэ нэг тэнэг шин загвар гэж тэрээр бодсон юм. Mr. Dursley becomes angry. Ноён Dursley уурлаа because яагаад вэ гэхээр two of those people are not young. Тэдгээр хүмүүсийн хоёр нь залуу хүн биш байсан юм. Those two are almost older than him. Тэр хоёр бараг л түүнээс хөгшин байлаа. But they are wearing those stupid clothes. Гэтэл тэд нар тэр мангар хувцас өмссөн байх юм. But soon, гэхдээ удалгүй, Mr. Dursley forgets about those strange people. Ноён Dursley тэдгээр хачин хүмүүсийн талаар мартлаа. Mr. Dursley is sitting in his chair. Ноён Dursley сандал дээрээ сууж байлаа. Because he is not looking outside the window, тэрээр цонхоор гадагш хараагүйсэн болохоор, he doesn't see that. Тэрээр харсангүй. Many owls are flying around during the day. Маш олон шар шувуу өдрийн цагаар нисч байгааг хараагүй юм. But many people see it. Гэхдээ олон хүмүүс үүнийг харсан and are really surprised. Үнэхээр гайхширсан. Most of them, ихэнх нь never saw an owl in their life. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнх нь амьдралдаа шар шувуу харж байгаагүй. During the lunchtime, өдрийн цагийн үеэр, he goes out, тэрээр гадагш гараад and buys some cake. Билүү худалдаж авлаа.
He already forgot about those strange people with stupid clothes. Тэрээр тэнэг хувцастай тэр хачин хүмүүсийн талаар аль хэдийн мартчихсан байлаа. When he's coming back to his office, тэрээр офис руугаа буцаад очиж байхдаа he again sees those strange people. Тэрээр нөгөө сонин хүмүүсийг ахаад харлаа. They're saying тэд нар хэлж байлаа. Potters, that's right, I heard that. Potterийн тиймээ би тэгж сонссон. Yes, their son Harry, тиймээ тэдний хүү Harry. Mr. Dursley stops right there. Ноён Dursley-г тэндээ зогслоо. He's scared. Тэрээр айж байлаа. He runs back to his office. Тэрээр өөрхөн офис руу гүн буцаж очоод picks up his phone, утсаа аваад, and then changes his mind at the end. Эцэст нь санаагаа өөрчлөв. He puts the receiver back. Тэрээр харилцаараа буцааж тавиад and starts thinking. Бодож эхэллээ. Potter is not an unusual name. Potter чин их өвөрмөц нэр биш ээ. He is sure that. Тэрээр итгэлтэй байлаа. There are many people with a name Potter. Potter гэдэг нэртэй олон хүн байдаг гэдэгт итгэлтэй байсан. And they have a son with the name Harry. Тэд нар Harry гэдэг хүүтэй гэдэгт бас тэр итгэлтэй байсан. Now, одоо he's not even sure тэрээр итгэлтэй биш байлаа. Юунд итгэлтэй биш. That his nephew's name is Harry. Түүний зэдүүгийнээр Harry гэдэгт ч хүртэл итгэлтэй биш боллоо тэрээр. He never saw the boy before. Тэрээр хөвгүүнийг хизээч харж байгаагүй. His name can be Harvey or Harold. Түүний нэр нь Harvey эсвэл Harold ч байж болох юм. There is no need to worry his wife. Эхнэрийнхэн санааг зовох ямар ч шаардлага байхгүй байна. She always gets angry. Тэр үргэлж уурладаг. When someone says her sister's name. Хинэг нь түүний охин дүүгийн нэрийг хэлэхэд тэр үргэлж уурладаг. He understands her. Тэрээр эхнэрээ ойлгодог. If he has a sister like her, хэрвээ тэрээр түүн шиг охин дүүтэй байсан бол he will also get angry. Тэрч бас уурлах байсан юм. He can't think of drills now. Одоо тэрээр өрөмний тухай бодож чадгаа боллоо. When he leaves his office at 5 o'clock, тэрээр 5 цагт өрөөнөөсөө гарахдаа he's still worried. Тэрээр санаа зовсон хിവэрэл байсан. And he walks right into someone. Тэрээр алхаж яваад нэг хүнийг мөрөгчлөө. And pushes him to the ground. Тэгээд нөгөө үнэ газар руу түлхээд унгаачихв. Sorry, he says to the small old man. Уучлаарай хэмээн тэрээр бяцхан хөгшингэрт хэллээ. Then тэгээд he sees that тэрээр харлаа. Old man is wearing a pink cloak. Хөгшингэр ягаан нүмерэг өмссөн байхыг нь харлаа. The old man is not angry. Мөнөх хөгшингэр ууралсангүй. He smiles and says. Тэрээр инээмсэглээд хэлв. Don't be sorry, sir. Битгий уучлалтгүй ирхмэ. I'm so happy today. Өнөөдөр би үнэхээр баяртай байна. You know who is dead? Чиний мэдхэн үхчихлээ. Even muggles like you should be happy now. Чамшиг маглууд ч гэсэн одоо баярлах ёстой. Then old man hugs Mr. Dursley and walks away. Ингээд хөгшингэр ноён Dursley-г тэврээд алхаад яваад өглөө. Mr. Dursley is surprised. Ноён Dursley их гайхшрав. A stranger just hugged him and he also called him a muggle or something. Тэгэн танихгүй түүнийг тэврээд бас маглч гэн юуч гэн түүнийг дуудчихлаа. He's angry. Тэрээр уурлаа. He gets into his car and goes home. Тэрээр машиндаа суугаад гэртээ харлаа. When he stops outside his house, тэрээр баашингийнхан гадаа зогсоод he again sees that cat. Нөгөөх муурыг дахин харав. He's sure that it's the same cat. Энэ нь мөнөөх муур байна гэдэгт тэрээр итгэлтэй байлаа. Shoo, shouts Mr. Dursley loudly. Явгаж ноён Dursley чангаар ашхрав. The cat doesn't move. Муур хөдөлсөнгүй. It just looks at him back. Энэ зүгээр л өөдөөс нь буцаад харав. He doesn't understand it. Тэрээр үүнийг ойлгосонгүй. Do all cats behave like this? Бүх муур иймэрхүү зан арын шиг гаргадаг юм болов? He decides that тэрээр шийдлээ. He's not going to tell it to his wife. Үүнийг эхнэртээ хэлэхгүй гэж шийдэв. Mr. Dursley tries to act normally. Ноён Dursley-г энгийн байх гэж хичээлээ. After they have dinner, тэд нар оройн хоолой идснийхээ дараа Mr. Dursley goes into the living room. Ноён Dursley том өрөөндөө ороод and watches the evening news. Оройн мэдээг үзлээ. Today, owls were flying all over the country during the day. Өнөөдөр шар шувуу улс даяар өдрийн цагаар нисч байсан. Owls hunt at night. Шар шувуу шөнөөр ан хийдэг. And people rarely see them during the day. Хүмүүс
шар шувууг өдрийн цагаар барагтаа л харддаггүй. But today, гэтэл өнөөдөр, since the sunrise, нар мандснаас хойш, they were everywhere. Тэд нар хаасайгүй байлаа. Experts cannot explain it. Мэргэжилтнүүд үнийг тайлбарлаж чадахгүй байна. Says the reporter. Хэмээн сурвалжлагч хэлв. Is it going to rain with owls tonight, Jim? Өнөөдөр шар шувуугаар бороорох уу, Jim хэмээн asks the reporter. Сурвалжлагч асуулаа. I don't know about that. Би бол тэр талаар мэдэхгүй хэмээн said the weatherman. Цагуурч хэлв. Owls aren't the only strange things today. Өнөөдөр шар шувуунд цорын ганц сонин зүйл биш байлаа. Today is not a holiday. Өнөөдөр ч баярын өдөр биш. But гэтэл people saw fireworks everywhere all day. Хүмүүс өдөржингөө л хаасаагүй л солиод буудахыг харлаа. I don't know why. Би яагаад гэдгийг мэдэхгүй байна. Mr. Dursley can't move. Ноён Dursley хөдөлж чадахгүй байлаа. Fireworks all over the Britain. Британи даяар солиод буудсан гинэ. Owls during the day. Өдрийн цагаар шар шувуу ниссэн гинэ. Strange people with funny clothes. Хачуу хувцастай сонин хүмүүс байсан гинэ. A whisper about Potters. Дээрээс нь Potterийн тухай шивнэ. Mrs. Dursley comes into the living room with 2 cups of tea. Хатагта Dursley том өрөөндөө 2 аяг цайтай орж ирэв. Now he can't be quiet. Одоо тэр чимээгүй чадахгүй. He asks. Тэрээр асуув. Did you hear anything about your sister lately? Чи сүүлийн үед охин дүүгийнхэн талаар юм олж сонсвоо? Mrs. Dursley looks shocked and angry. Хатагта Dursley цочордож ууралсан харагдав. They normally don't talk about her sister. Тэд нар ингийн үед тэр охин дүүгийнхэн тухай юу ярьдаггүй юм. No, she says angrily. Үгүй гэж тэрээр ууртай хэлв. Why? Яагаад? Funny things on the news, says Mr. Dursley. Мэдээгээр их сонин зүйл гараад байгаа юм гэж ноён Dursley хэлв. Owls, fireworks, and there were also a lot of strange people in the town today. Шар шувуу, солиод бууцсан дээрээс өнөөдөр хотод маш олон сонин хүмүүс байсан. So, тэгээд юу гэж хэмээн says Mrs. Dursley angrily. Хатагта Dursley хуурлан хэлв. I just thought that people are doing it. Би зүгээр л хүмүүс энийг хийгээд байгаа юм болов уу гэж бодсон юм. People similar to your sister. Танаа охин дүүтэй чинь ижилхэн хүмүүс. Mrs. Dursley drinks her tea. Хатагта Dursley цайгаа уугаад and doesn't say anything. Юу ч хэлсэнгүй. Mr. Dursley thinks of the name Potter. Ноён Dursley Potter гэдэг нэрний тухай бодлоо. But doesn't say it. Гэхдээ хэлсэнгүй. He's too afraid to say it. Тэрээр үүнийг хэлэхээсээ дэндүү хайж байсан юм. Instead, оронд нь he asks, тэрээр асуулаа. Their son, тэдний хүү. He is around Dudley's age, right? Тэр чинь Dudleyтэй ойролцоо насных баха, тэ? I think so, says Miss Dursley angrily. Тийм баха гэж хатагта Dursley ууртаагаар хэлв. What's his name again? Нэр нь хэн бэлээ? Howard, isn't it? Howard үстэй, тэ? Harry. Disgusting common name in my opinion. Harry их муухай байдгал нэр миний бодлоор. Oh yes, says Mr. Dursley. Тийм ээ гэж ноён Dursley хэлв. Now, одоо he's almost depressed. Тэрээр бараг л сэтгэл гутралд орлоо. I agree with you. Би чамтай санал нийлж байна. He doesn't say another word about this again. Тэрээр үүний талаар ахиж үг дуурсангүй. They both go upstairs to their bedroom. Тэр хоёр хоёулаа л унтлахныхаа өрөө рүү явлаа. And while Mrs. Dursley is in the bathroom, хатагта Dursley угаалгын өрөөнд байхад нь he looks out the window. Тэрээр цонхоор гадаг шарлаа. And again sees the cat. Тэгэр мөнөөх муурыг ахиж олж харлаа. It's still standing there. Муур тэндээ зогсон хэвээрэл байлаа. The cat looks like it's waiting for something. Муур нэг зүйлийг хүлээж байгаа юм шиг харагдав. He's more worried now. Тэрээр одоо бүрчиг санаа зовж байлаа. Mr. Dursley goes to sleep. Ноён Dursley унтлаа. But the cat is still standing outside. Гэхдээ муур гадаа зогсон хэвээрэл байлаа. It's looking at the corner of Private Drive. Энэ нь Private Drive-ийн булан руу харж байлаа. Suddenly, гинэт a man appears there. Нэгэн гэр тэнд гарч ирэв. He is really strange man. Тэр бол үнэхээр сонирхон. He's tall. Тэрээр өндөр. Thin, туранхай, and very old. Үнэхээр хөгшин. He has very long hair and beard. Тэрээр маш урт үс, сахалтай. He's also wearing glasses. Тэрээр бас нүдний шил зүүсэн байлаа. His name is Albus Dumbledore. Түүний нэрийг Albus Dumbledore гэдэг.
Nice to see you, Professor McGonagall. Чамайг харах сайхан байна шүү, Professor McGonagall хэмээн says Dumbledore. Dumbledore хэлв. He smiles at the cat. Тэрээр муурлуу нэмсэглэв. Suddenly, гинэт, the cat turns into a woman. Муур эмэгтэй хүн болж хувирав. She's also wearing glasses and a cloak. Тэрээр бас нүдний жил зүүсэн нөмрөг өмссөн байлаа. How did you know it was me? She asks. Намайг гэдгийг чи яаж мэдсэн бэ хэмээн тэрээр асуулаа. My dear professor. Үндэд профессор, I never saw a cat like you. Би эзэж чам шиг муур харж байгаагүй. You didn't move at all. Чи огтоос хөдлөөгүй шүү дээ. If you stay here all day like me, хэрвээ чи өдөржингөө над шиг энд байх юм бол you won't move either. Чи ч бас хөдлөхгүй шүү гэмээн says Professor McGonagall. Professor McGonagall хэллээ. All day бүхэл өдөржин гинэ. Why didn't you celebrate this great day? Чи энэхүү гайхалтай өдрийг яагаад тэмдэглээгүй юм бэ? When I was coming here, би энд ирж байхдаа I saw many parties. Би өчнөө олон үдшилэг олж харсан. Oh yes, I saw them. Тийм ээ би ч гэсэн харсаа хэмээн says Professor McGonagall angrily. Professor McGonagall уурлан хэлв. There were fireworks and owls all around the country. Улс даяар солиот буудаж шар шуун нисж байсан. Muggles saw it and it was on their news. Магалчууд үүнийг харж энэ нь тэдний мэдээгээр гарч байна лээ. They should be more careful. Тэд нар илүү болгоомжтой хэрэгтэй шүү дээ. You can't blame them, says Dumbledore. Чи тэднийг зэмлэж болохгүй штэ хэмээн Dumbledore хэлв. We didn't have many things to celebrate in the last 11 years. Өнгөрсөн 11 жилийн хугацаанд биднэрт тэмдэглэх олон зүйл байгаагүй шүү дээ. Do you really think that you know who is dead, Dumbledore? Чиний мэд хүн үхсэн гэж үнэхээр бодож байна уу, Dumbledore? I think so. Тийм баха. If you know who is dead, хэрвээ чиний мэд хүн үхсэн бол my dear professor, үндэд профессор, you should call him by his name. Чи түүнийг нэрээр нь дуудах хэрэгтэй. I don't like this you know who nonsense. Би энэ чиний мэд хүн гэдэг утгагүй зүйл дургу. I told people, би хүмүүст хэлсэн that they should call him by his real name for 11 years. Түүнийг жинхэнэ нэрээр нь дуудах хэрэгтэй гэж би хүмүүст 11 жил хэлсэн. Voldemort. Professor McGonagall is shocked when she hears the name. Professor McGonagall уг нэрийг сонсоод үнэхээр цочирдов. But Dumbledore doesn't see it. Гэхдээ Dumbledore үүнийг нь харсангүй. Dumbledore says, Dumbledore хэлв. I don't understand it. Би үүнийг ойлгохгүй юм. People should call him Voldemort. Хүмүүс түүнийг Voldemort гэж дуудах хэрэгтэй. There's no reason to be afraid. Хайгаадах ямар ч шалтгаан байхгүй шүү дээ. I know that. Би мэдэж байна. You're not afraid. Чамайг айдаггүй гэдгийг чинь би мэдэж байна гэж says Professor McGonagall. Professor McGonagall хэлв. But you're different. Гэхдээ чи чинь өөр шүү дээ. Everyone knows that. Хүн болгон мэддэг. You know, all right. Voldemort was afraid of only you. Чиний мэдэх. За. Voldemort зөвхөн чамаас л айдаг байсан гэдгийг хүн бүр мэднэ шүү дээ. Thanks. Баярлалаа. But Voldemort had powers. Voldemort-д хүч байсан. And I will never have those powers. Би хизээж тэдгээр хүчийг нь эзэмшихгүй. Only because you're a good person. Чи сайн хүн болохоор л тэр шүү дээ. It's lucky that it's dark. Харанхуй байгаа нэг азтай хэрэг байна. Because I'm red right now. Яг гэвэл одоо би улаачсан байна хэмээн says Dumbledore. Dumbledore хэлв. Did you hear people? Чи хүмүүсийг сонсов уу? About Voldemort's death? Voldemort-ийн үхлийн талаар what finally stopped him? Юу эцэст нь түүнийг зогсоосон талаар? She waited here all day. Тэрээр энд өдөржингөө хүлээсэн. Because she wanted to know. Ягаад гэвэл тэр үүнийг мэдхийг хүсэж байсан юм. Now, одоо, she's looking at Dumbledore. Тэрээр Dumbledore руу харж байлаа. She's not going to believe anything until Dumbledore says something. Dumbledore юм хэлэх хүртэл тэр юунд ч итгэхгүй. But Dumbledore is saying nothing. Гэтэл Dumbledore юу ч хэлэхгүй байлаа. Is it true? Энэ үнэн үү? Voldemort went to Godric's Hollow to find Potters. Voldemort Potter-ыг олохын тулд Godric-ийн Hollow руу явсан гэдэг нь үнэн үү? Are Lily and James Potter both dead? Lily James Potter хоёулаа хүчгсэн юм уу хэмээн says Professor McGonagall. Professor McGonagall хэлв. Dumbledore nods. Dumbledore толгой дохлоо. Lily and James. I can't believe it. Lily James би үнэхээр итгэж чадахгүй байна. I didn't want to believe it. Би үүнд итгэхийг хүсээгүй хэмээн says Professor McGonagall. Professor McGonagall хэллээ. Dumbledore says nothing. Dumbledore юу ч хэлсэнгүй. Professor McGonagall says,
Professor McGonagall хэллээ. That's not all. Ингээд болоогүй. They're saying that. Тэд нар хэлж байна лээ. He tried to kill their son Harry. Тэрээр тэдний хүү Харийг алах гэж оролдсон. But he couldn't. Гэхдээ тэр чадаагүй. He couldn't kill the little boy. Тэрээр нэг бяцхан хүүг алж чадаагүй. No one knows why or how. Хинч яагаад эсвэл яаж гэдгийг нь мэдэхгүй. But they were saying that. Гэхдээ тэд нар хэлж байна лээ. When he tried to kill Harry Potter, тэрээр Harry Potter-ыг алах гэж оролдох үед, he lost his power. Тэрээр хүч чадлаа алдаад, and then he died. Тэгээд тэр үхсэн. Dumbledore nods. Dumbledore толгой төглөө. Is it true? Asks Professor McGonagall. Энэ үнэн үү гэж Professor McGonagall асуулаа. He killed all those people. Тэрээр тэдгээр хүмүүсийг алсан. But he couldn't kill a little boy. Тэгсэн мөртлөө тэр нэг бяцхан хүүнийг алж чадаагүй гэж үү? It's really strange. Энэ үнэхээр сони. A lot of people tried to stop Voldemort. Маш олон хүмүүс Voldemort-ыг зогсоох гэж оролдсон. But they couldn't. Гэхдээ тэд нар чадаагүй. How did Harry survive? Harry яаж амьд үлдсэн бол? We can only guess, says Dumbledore. Бид нар зөвхөн таамаглаж чадах юм гэж Dumbledore хэлв. We may never know. Бид нар хизээч мэдэхгүй ч магадгүй юм. Professor McGonagall pulls out a handkerchief. Professor McGonagall нусны алчуур гаргаж ирээд and wipes her eyes with it. Нүдээ арчлаа. Dumbledore takes a golden watch from his pocket and checks it. Dumbledore алтан цаг халааснасаа гаргаж ирээд харлаа. Then he says, тэгээд тэрээр хэллээ, Hagrid is late. Hagrid оройдж байх чинь. I guess he told you, тэр чамд хэлсэн л бах та те, that I was coming here. Намайг энд ирж байгаа гэдгийг тэр чамд хэлсэн байлгүй дээ. I guess гэдэг чинь таамаглах те. Гэтэ энэ дэр нэг өнгө аяс оруулж байгаа. Тэгсэн байлгүй дээ те гэсэн. Yes, says Professor McGonagall. Тимэгэж Professor McGonagall хэлв. Why are we here? Бид нар энд яагаад байгаа юм бэ? I guess you're not going to tell me. Чи надад хэлэхгүй л байлгүй дээ те. I came here be in this sang to bring Harry to his aunt and uncle. Би Harryг ахыг хоёр дээр навчрахаар ирсэн юм аа энд. They're his only family now. Одоо тэд нар түүнд байгаа цорын ганц гэр бүл. These people, cries Professor McGonagall. Энэ хүмүүс үү гэж Professor McGonagall дуалтлаа. They're so different from us. Тэд нар биднээс үнэхээр өөр. I saw their kid today. Би өнөөдөр тэдний хүүхдийг нь харсан. He's really a bad boy. Тэр үнэхээр муу хүүхэд байна лээ. It's the best place for Harry. Энэ Harryд хамгийн сайн тохирох газар. His uncle and aunt will explain everything to him. Түүний ах эгч хоёр нь бүх зүйлийг түүнд тайлбарлах болно. When he's older, түүнийг том болохоор. I wrote them a letter, says Dumbledore. Би тэдэнд загтал бичсэн гэж Dumbledore хэлв. A letter? Загтал гинэ? You can't explain everything in a small letter. Чи жижигхэн загтал бүх зүйлийг тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. These people won't understand it. Энэ хүмүүс үнийг ч ойлгохгүй. Harry Potter will be famous. Harry Potter алдартай болно. A legend. Домог болно. People may call this day as Harry Potter Day. Хүмүүсийн өдрийг Harry Potter өдөр гэж нэрлэж магадгүй юм. Exactly. Яг тийм гэж says Dumbledore. Dumbledore хэллээ. He will be famous before he can even walk. Тэр алхаж чадхаас өмнө алдартай болох болно. He won't even know why. Тэр яагаад гэдгийг ч мэдэхгүй байх болно. It's not going to be good for him. Энэ нь түүнд сайнаар нөлөөлөхгүй. Yes. Тийм байна. Now I understand you. Одоо би чамайг ойлголоо. But how will he come here, Dumbledore? Гэхдээ Dumbledore тэрэнд яаж ирэх юм бэ? Hagrid is bringing him. Hagrid авчирч байгаа. Did you trust Hagrid with them? Asks Professor McGonagall. Чи Hagrid-д түүнийг даатгсан юм уу гэж Professor McGonagall асуулаа. I can trust Hagrid with my life, says Dumbledore. Би Hagrid-д амьдралаач даатгаж чадна гэж Dumbledore хэлв. Yes, his heart is good. Тиймээ түүний сэтгэл нь сайхан. But he's careless. Гэхдээ тэр их болгоомжгүй. Хэмээн says Professor McGonagall. Professor McGonagall хэлв. In that moment, тэр мөчид a motorcycle comes down from the sky. Нэгэн мотоцикл тэнгэрээс бууж ирлээ. The motorcycle is big. Мотоцикл том байсан. But man it is bigger. Гэхдээ үүн дотор нь байсан эрэхтэй бүрч том байлаа. He has a small baby in his arms. Түүний гарт нэгэн бяцхан хүүхэд байлаа. Hagrid, says Dumbledore. Hagrid хэмээн Dumbledore хэлв. Finally you arrived. Эцэст нь чи ирлээ. Where did you get that motorcycle? Чи над мотоцикла хаанаас авсан бэ? Borrowed it. Зээлсэн ма. Young Sirius Black gave it to me.
Залуу Sirius Black надад өгсөн юм хэмээн says Hagrid. Hagrid хэлв. Were there any problems? Asks Dumbledore. Ямар нэгэн асуудал гарсан уу хэмээн Dumbledore асуулаа. No sir. Үгүй хэмээн. I took him out of the house before Muggles came. Маглчууд ирэхээс өмнө би түүнийг байшингаас гаргасан. He fell asleep when we were flying over Bristol. Бид нар Bristol-ийн дээгүүр нисч байхад тэр унтаад өгсөн. Dumbledore and Professor McGonagall looks at the small boy. Dumbledore, Professor McGonagall хоёр бяцхан хөвгүүн рүү харлаа. There is a cut on his forehead. Түүний духан дээр нэгэн шалбархай байлаа. It looks like a lightning. Энэ нь яг аянга шиг харагдаж байлаа. He will always have this scar on his forehead. Тэрээр духан дээр үргэлж ийм сорвтой байх болно хэмээн says Dumbledore. Dumbledore хэлв. Dumbledore takes Harry and walks towards Dursley's house. Dumbledore Harryг аваад Dursley-гийн байшин руу алхлаа. Could I say goodbye to him, sir? Asks Hagrid. Би түүнд баяртай гэж хэлж болох уу ирэх мэ гэж Hagrid асуулаа. He looks at Harry. Тэрээр Harry руу хараад and kisses him. Түүнийг үнслэв. Then he starts crying loudly. Дараа нь тэрээр чангаар уйлж эхлэв. Shh, says Professor McGonagall angrily. Чимээгүй гэж Professor McGonagall уурлан хэлв. You will wake up Muggles. Чи маглуудыг сэрээлээ штэ. Sorry, says Hagrid while he's crying. Уучлаарай хэмээн Hagrid уйлангаа хэлв. Dumbledore carefully puts Harry in front of the door. Dumbledore болгоомжтойгоор Harry-г хаалганы өмнө тавиад and puts the letter beside him. Түүний хажуу загтлыг тавилаа. Then Dumbledore comes back. Тэгээд Dumbledore буцаж ирлээ. Hagrid starts his motorcycle and flies away. Hagrid мотоциклаас агаад яваад өгөв. Dumbledore says, Dumbledore хэлв. See you soon, Professor McGonagall. Удахгүй уулзъя, Professor McGonagall. And goes away. Тэгээд яваад өгөв. Only Professor McGonagall stays there. Зөвхөн Professor McGonagall тэнд үлдээд and watches little Harry for a few more minutes. Бяцхан Harry-г ахаад хэдэн минут харлаа. Little Harry doesn't know. Бяцхан Harry мэдэхгүй that he is special. Тэр бол онцгой and famous. Алдартай. He doesn't know that. Тэр мэдэхгүй байлаа. Now, одоо, a lot of people are drinking and saying. Маш олон хүмүүс уугаад хэлж байгаа. To Harry Potter. Harry Potter-ын төлөө гэж хэлж байгааг.